Good evening, everybody. How are you? I hope you are fine. Well, as you know, we are dealing with the contents and we are going to finish the class finishing unit number 9. Then the contents are going in a very good rhythm, pace of learning. Then I was thinking about one thing. I was thinking about finishing number 9, unit number 9. Today we're going to deal with countables, unit 9b, and all the class is going to deal with this grammatical point. On Friday we are going dealing with the most important, in my opinion, two most important pieces of writing are writing an essay for this level and writing a report. Then on Friday we're going to deal with how do we write a report in English in your B2 level. After this Friday we have finished unit number 9 and you have a quick test to review this unit. I was wondering, what about next Wednesday to have a kind of tutoring form? Because maybe in this unit some people told me, well, we have doubt, tenim dubtes, i jo dic, bueno, pues envieu-me qualsevol dubte, estic aclarint-los per mail. Però, do you have Hangouts? Teniu Hangouts? Teniu accés al Hangouts? Podem quedar el dimecres a fer una tutoria a l'hora de classe, mitja horeta. Si connecteu és que teniu algun dubte, m'envieu abans els dubtes, val? Per veure com aneu. Vos sembla? Si us raoneu el dubte WhatsApp i que m'ho diga Ximo, val? Si no, 3-4 people, m'heu de dir les persones que aneu a connectar-vos per jo incloure-vos en el grup de Hangouts. Jo vos cridarem i a aquest grup se connectareu a l'hora de classe el dimecres que ve per a resoldre dubtes, per a veure com aneu també, perquè ja queda molt poquet de temari per acabar este nivell B2 i també per a parlar del curs següent. Certificat d'aprofitament, l'examen que farem, com el farem, vale? Per a donar-vos informació. Per tant, if you have any doubt, qualsevol dubte, recordeu-se, you can tell me by email. And now think about the idea about the tutoring form next Wednesday. You talk by WhatsApp and Chimo will tell me if you can do it by Hangout. Is it clear? Yes? Well, let's start today's class. Page 91, Unit 9b, Grammar, Uncountable, Plural, and Collective Nouns. Ready? Steady, go. Now it's better this way. And you have page 91, Unit 9b, Uncountable and Plural Nouns. Are you ready? Well, these sentences, it relates with the listening. Yeah, we listened about a person who had written several books regarding their trips, different cities, and in the listening it appeared these 6 sentences. With no explanation, sense explicación, I would like you to do it at home and it says circle the correct form. Tick if you think both are possible. It has to do with countables, uncountable, plural nouns, and collective. There is no explanation, but I would like you to know, without explanation, what is your knowledge regarding this grammatical point. Then pause the video, pareu el video, and cycle the correct option. I'm going to read it aloud. 1. A good guidebook will give you advice or will give you advices about what to say. 2. You may have some bad weather or you may have a bad weather if you go to London in March. 3. When I was in Rome and Paris,
the accommodation was or the accommodations were extremely expensive. 4. It's best not to take too much luggage, or it's best not to take too many luggages if you go on a city break. 5. The old town center is amazing, but the outskirts is or the outskirts are a bit depressing. Outskirts, recordeu, les afores, las afueras. And the last one, number 6, I really liked the hotel. The rooms were beautiful and the staff was or the staff were incredibly friendly. Pause the video, pareu el vídeo, cycle the correct form, and let's check. Ready? Did you do it? ¿Ya ho feto? Well, let's correct. 1. A good guidebook will give you advice. Advice significa consell. Primer que res, countable or uncountable. És una paraula comptable o incontable. Very good. Uncountable. És incontable. Quina característica té els incontables? Never with plural. Mai porten plural. Water, money, homework, advice, furniture. Són incontables perquè mai les veureu en plural. Per tanto, advice with no S is the correct one. Ho teniu bé? I hope so. The next, number 2. You may have some bad weather, or you may have a bad weather if you go to London in March. Weather, is it countable or uncountable? Uncountable. Mai veureu aquesta paraula en plural, per tant és comptable. Per tant, la correcta és some bad weather. I ara podeu dir-me, Sònia, jo he vist a bad weather. Sí. De vegades podem veure bad weather, és com que diguem, vull un Picasso, no? L'hem gastat tantes vegades, vale? Que a vegades si que escolteu, it's going to be a good weather, és com have a good time, vale? Però és incontable, el correcte és some bad weather. Let's see number 3. A veure què he ficat així. When I was in Rome and Paris, the accommodation. Heu vist alguna vegada en esa? No, perquè és incontable. Altra característica dels incontables és que sempre serà singular. El verb sempre en singular. The accommodation was. Was. Tots els incontables tenen molt bé el verb en singular. Let's see number 4. Com ficat. It's best not to take. Vale. Luggage és incontable, també. Què ficàvem en els incontables? Too much or too many? Very good, too much. I jo què vos dia? Si no us recordeu, mireu que la U de too much és igual que la de uncountable. Vale? Per tant, és per a incontable, too much. I mai podem utilitzar-la en plural. Very good. Number 5. The old town center is amazing, but the outskirts is or the outskirts are. Les afores. Vale, the outskirts és uno de estos sustantius que són sempre plurals. Porten una S i sempre és plural. Outskirts, scissors, claro, scissors sempre n'hi ha dos. Trousers, vale? Sempre són plural. Sempre porten la S, perquè el substantiu, vale? Sempre porta S. Per tant, outskirts are, vale? Perquè el substantiu sempre va en S. Very good. Si això ho fa bé, és que ho teniu claríssim. And number 6. I really liked the hotel. The rooms were very beautiful
and the staff. Què és the staff? La plantilla, el personal, les diferents persones que comporten o que treballen en un hotel, per exemple. Bueno, the staff, ho donarem avui, és aquestes paraules que es diuen collective nouns. Què significa collective nouns? Que depèn de com ho identifiques, a què et referisses, poden ser plural o singular. Per tant, així ficaríem un xic. A mi no m'hi el xic ara, si no vaig exactament a buscar-lo. Per tant, fique un mas o fique both, ¿vale? Fique both com que les dues opcions són vàlides. Per què? Mireu, the staff, ¿vale? Es com the team, el equipo, o varias paraules que tu pots referir-te a el cos de la plantilla, és a dir, ixe equipo, ¿vale? Per tant seria was, o les diferents persones que componen ixe equip. Per tant seria the staff were. Depèn de si tu vols parlar de l'staff com a conjunt, l'equip que formen, or the staff, the different people that consist of this team. Queda clar? Per tant, què anem a veure avui? Que n'hi ha uncountables, sempre incontables, ¿vale? Per tant, no porten S i sempre van en singular el verb. Després, plurals, que sempre porten una S, sempre és plural perquè la paraula sempre va en S. I collective nouns, que depèn a què te referisses, pot portar singular o plural el verb. I és el resum de la classe d'avui. Bé, we're going to extend it. Anem a, molt bé, anem a ampliar-ho. A on? Everybody, page 149, 149, programa banc 9B. Aneu tots al programa banc 9B. Page 149. Well, then you have it here. I think you have time to move it there. Jo ho tinc ja així, per tant, vosaltres també teniu que haver arribat ja al llibre. Així està. Uncountable and plural nouns. Vale, així teniu la teoria molt ben redactada. Sempre està molt ben redactada. És de Grammar Bank. Mireu, uncountable nouns. One example. The weather is fantastic there. And there's very little traffic, so you can walk everywhere. The scenery is beautiful here, but it's spoiled by all the rubbish people live. Totes les paraules, weather, traffic, scenery, rubbish, totes tenen el verb en singular, perquè són sempre one, always uncountable. Les que sempre són incontables no porten mai plural, no porten mai S, per tant, el verb sempre en singular. Number one, esos exemples. One, the following nouns are always uncountable. Behavior, traffic, weather, accommodation, health, forest, scenery, rubbish, work, politics. And other words ending in X, athletics, economics. ¿Vale? Per tant, la primera és fàcil, és el que sempre ens han explicat. Then, they always need a singular verb and don't have plurals. And they can be used with a. Yeah? Well, number two. Could you give me some advice about where to stay? Some advice. Advice també és incontable. Però com podem fer els incontables seguint comptables? Perquè si ell me dona dos consells o ella em dona dos deures per demà, com faig jo que els incontables fer-los comptables? Añadint un partitive clause que se diu one useful piece of advice. Tu li fiques piece of advice i ja pots dir la quantitat. Per exemple, és el número 2. These nouns are also uncountable. Furniture, information, advice, homework, research, news, luck, bread, toast, luggage, equipment. Use a piece of, podem utilitzar a piece of to talk about an individual item. ¿Vale? Per tant, aquestes paraules utilitzem a piece of, podem fer-les
a piece of advice or 2 pieces of homework, ¿vale? Pueden dir la quantitat. 2 pieces, 3 pieces, ¿vale? Tu si dius some advice, no pots dir mai an advice. Bueno, sí que és igual que give me an advice, però seria some advice, ¿vale? Per tant, hem de marcar-ho en a piece of, or 2 pieces, 3 pieces. And the last one, 3. The new opera house is made mainly of glass. Este glass is the material. De què està fet? De vidre, de cristal. Però, can I have a glass of tap water, please? Així és el container, així és el got. I el got sí que se pot comptar. Per tant, hi ha paraules com glass que són both countable or uncountable depending on the meaning, depenent del significat. Glass, the material, uncountable. A glass, 2 glasses, 3 glasses. The thing you're doing, countable. Iron, per exemple, el material, el ferro, és incontable, però una planxa, an iron, és comptable. Business és incontable, but he set up a business, un negoci, també pot ser. Paper, és incontable el material, but give me a piece of paper, a paper. Per tant, depèn del significat, pot ser comptable o incontable. Què ens expliquen així? Que n'hi ha unes paraules que sempre són plurals, com outskirts, sempre acaben en S, ¿vale? I uns collective nouns, que l'exemple era the stuff, que depèn del significat, pot anar en singular o en plural el verb. One of the best museums is on the outskirts of the city, sempre plural. My clothes are filthy, sempre plural. I'll put on some clean trousers, sempre plural. Com puc ficar si és individual, si és uno? I'll put on a pair of clean trousers, a piece of clothes, ¿vale? Per tant, en estos partitives puc referir-me a un par de trousers, a pair of glasses. 2. Collective nouns. Què són collective nouns? El que he dit abans, pot referir-te al conjunt o pot referir-te a els diferents membres de cada membre que participa d'aquest collective noun. Per exemple, the hotel staff are very efficient. Ahí fica plural perquè me referisc a every member of the staff. The cabin crew, la tripulació, are coming round with the drinks. Me referisc a stewardess, flight attendant, tots els azafatos i azafates que anaven a iniciar. ¿Vale? Exemples de plural nouns, always with plural. Arms, referint-me a guns, belongings, clothes, manners, outskirts, scissors, trousers, shorts, are always plural. Then they need a plural verb, and never a or an. If they consist of 2 parts, scissors, trousers, shorts, podem utilitzar a pair of scissors, a pair of trousers, or some scissors, some shorts. Vale, si n'hi ha més. And what is collective nouns? Què són els collective nouns? El que he dit jo abans. To, police, staff, are collective nouns. Depèn al que referim, puc ficar is, are, was, were, singular o plural. L'únic que sempre va en plural és the police. Police always needs a plural verb. Then, always plurals, always with an S, never singular. Pots ficar a pair of. Collective nouns, well, depending on the meaning, singular or plural. But, police, always plural. ¿Vale? Este sería el resum, el esquema. But, I'm going to extend. ¿Vale? Jo vaig ampliar a un nivell un poc més elevat. Per tant, és perquè jo vull donar-vos més, però no fa falta. En això que acabo d'explicar ara teniu suficient per a la classe d'avui. Us enviaré això també. Torno a repetir. Countable nouns are the names of separate items which can be counted. 1, 2, 3, 4, a o an, a book, with plural, 2 books, 3 books. Utilitzem a many, few, some or any. Did you buy a newspaper?
Pot ser singular. I bought 2 newspapers. I pot ser plural. Have we got any oranges? We've got some apples, but we don't have a single orange. Per tant, els comptables tenen singular i plural. Torna a repetir. Uncountable nouns. Torna a explicar. Uncountable nouns are the names of materials or collections of other things which in English we regard as masses and not as separate items. Uncountable nouns are not normally used with one and never in the plural. For example, we cannot say an accommodation or many accommodations. Tenim que dir much accommodation, some accommodation, ¿vale? Tinc tota l'explicació. I després vos he ficat els incomptables per word families, perquè penso que és molt més fàcil per a que us recordeu què és un incomptable. Per exemple, uncountable nouns. What is a countable noun in your language may be an uncountable noun in English. Nosaltres diguem un pa, veritat, i 2 pans, però en anglès és incomptable. Then, sometimes the uncountable are connected with the same subject area. Per exemple, en travel, la majoria de paraules són incomptables. Per exemple, information, travel, traffic, accommodation, money, equipment, luggage, clothes, ahí teniu el plurals, clothes, pajamas, jeans, trousers, shorts, tights, sneakers, pants. ¿Vale? Note that all the uncountable nouns are associated with clothes, are plural uncountable. Vull dir-te, és que de normal tenen la S, que sempre són plural, clothes, doncs en relació amb clothes, trousers, pajamas, jeans, segueixen la mateixa. Com podem dir si sols n'hi ha uno? A pair of shorts, 2 pair of shorts. ¿Vale? Altre camp semàntic que també són de normal incomptables, household items, furniture, bedding, flooring, washing up, liquid, washing power. Weather, lightning, thunder, rain, snow, wind, sunshine, de normal són incomptables. Materials and resources, cotton, wool, fabric, leather, plastic, wood, stone. Food, sugar, salt, pepper, rice, pasta, spaghetti. Professional endeavor, work, research, knowledge, homework, progress, loyalty. Per tant, com podeu veure, els incomptables de normal van relacionats en alguns temes, en alguns camps semàntics. Això és molt de rotllo, això és un nivell ja B2 superior. Però, vos he ficat així. How can we transform an uncountable into a countable expression? Com puc fer que un incomptable, puc convertir-lo en una expressió comptable? Bueno, utilitzant, by using partitive structures, que he explicat abans, or containers, for example, a piece of information, a box of chocolates, a loaf of bread. Estos partitives, depèn del substantiu, hem d'utilitzar uns específics. Això és més nivell, no falta que ho estudieu, però que sapigueu. Per exemple, uncountables, podem convertir-los en countables. Com? Utilitzant partitive structures or containers. Per exemple, bread, jo vull una rebanada de pa, a slice of bread. Neu, a bit of snow. Shorts, a pair of shorts. Research, a piece of research. Then, here some of the most common associated with weather. Wind, una ráfaga de viento, a gust of wind. Rain, una pluja, a shower of rain, o una gota, a drop of rain. Lightning, a flash of lightning, un rayo. Thunder, a clap of thunder. Frost, a touch of frost. Per tant, depèn del substantiu, utilitzem un partitive diferent. Això és per l'any que ve ja, però que podeu veure que els incomptables se poden convertir en una expressió comptable utilitzant aquests partitives que se diuen. Then, després d'això, vos he ficat uncountable or uncountable. Poden ser comptables o incomptables, depèn al que ens referim. Then, some nouns have both countable and uncountable uses with some difference in meaning. Some examples. Cake. Would you like some of my birthday cake? I have just a small piece. Veus, ahí és un trosset, small piece. Some cakes
com a conjunt pot ser també en plural. Identifica. Do you also know the expression this is a piece of cake? En anglès, quan algo és molt fàcil, dius, well, this is a piece of cake. Que fàcil és això. Vale? Chocolate, el mateix. El xocolate és incontable, some chocolate, però els bombons és comptable. 10 chocolates, a box of chocolates. Vale? Pepper, els pimentons, 2 red peppers, és comptable, però la pimienta és incontable. Some black pepper. Paper, un full de paper, és comptable. A paper, ¿vale? An evening paper, també com el diari, but el material és incontable. Glass, el que han dit abans, el got, el container és comptable. There is a broken glass, a glass of wine, per exemple, però el material, el vidre, el cristal, és incontable. Per tant, hi ha alguns que depèn a què referim, pot ser comptable o incontable. He tingut també trade, time, ¿vale? And the most important today, collective nouns. A word on grammar, collective nouns. L'explicació és de Cristina Cabal, que m'encanta aquesta xica. Well, a word on grammar, collective nouns. N'hi ha un alumne que li va preguntar, does the word team take a singular or a plural verb? La paraula equipo, chip en anglès, team, és singular o plural el verb. En què va? La resposta és both. Per què? Because it's a collective noun. Perquè és un nom col·lectiu, que diguem. There are some singular words in British English that can take both singular or plural, and pronouns depending on what you want to say. Depèn del que volen referir-nos. Singular form are used when we see the team as an impersonal unit, as one thing, el equipo, el cos, ¿vale? The team is going to lose. El equip este va a perdre, estan jugant fatal. But plural forms are used when the group is considered as a collection of people doing personal efforts. Different football players or basketball players, or at work, the team of research, l'equip d'investigació de different researchers. Per tant, quan és els diferents membres de l'equip, seria el plural. The team are full of enthusiasm, referring to every member of the team, every player. Which are the most common collective nouns? These ones. Group nouns, which can be used both singular and plural, are political party, school, staff, team, government, pot ser el govern, ¿vale? O els diferents membres del govern. Jury, family, public, club, class, firm, the BBC or the committee. ¿Vale? Tots aquests poden ser singular o plural. Excepció, police. Police is normal use with a plural verb. Here, us enviaré esta teoria també, perquè tingueu en PDF i ho pugueu mirar-seu. Val? And now is your turn. I ara aneu al Grammar Bank i em pareu el vídeo, pause el vídeo, tranquil·lament en casa, feu els exercicis. I quan ho acabeu, you replay the video and let's correct. The exercises in your Grammar Bank is this one, A and B. Exercise A, page 149, en la 149. Vale? L'exercici A heu de fer el següent. Tick right or cross wrong, and if they are wrong, si estan mal, correct it. Heu de corregir i dir-me on està l'error. Example. Our accommodation isn't satisfactory. It's right. Accommodation és incontable, per tant el verb en singular. The news are good. No. The news sempre acaba en S, perquè la paraula va en S, però és singular, és incontable. The news is good. Seria, si fos plural, diries 2 pieces of news. Vale? Ready? Vinga. Pause el vídeo. Pareu el vídeo i ho feu.
Did you finish? Heu acabat? Mireu que tinc càmeres, en la vostra casa per veure si s'ho copieu o no, Vale. Ja ho heu fet? Segur? One. Let's see. We had a beautiful weather when we were on holiday. Weather és incontable. Per tant, està mal. I hem de corregir llevant el a. We had beautiful weather. No va portar mai el a o el an, perquè els incontables no porten mai ni plural ni pot ficar-li el a i el an. Per tant, we had beautiful weather. Tacheu la a. 2. They've got some lovely furnitures in their house. Furnitures. Pot tindre's furniture és comptable o incontable? És incontable. Per tant, no va portar mai la S. Lleveu-li la S. Seria some lovely furniture. És incontable, mai va portar una S. Molt bé. Si teniu qualsevol dubte, recordeu-se que me podeu dir per mail o en missatge per WhatsApp, el grup, el que vulgueu. 3. My brother gave me a useful piece of advice. Advice és incontable, però puc ficar-lo en singular ficant-li a piece of advice. Per tant, està correcte. He de ficar-li un mas com que està correcte. Vale? Que seria el vostre tic. Number 4. Do you have a scissors? I need to wrap this present. Com ficat? Scissors sempre porta S, és plural. Per tant, el A estaria mal. Com a molt podeu ficar a pair of scissors. Vale? Però el A he de tachar-lo. Vale? Està mal. He de tachar-li el A. El A no aniria ahí. O fiqueu scissors. Do you have scissors? O do you have a pair of scissors? Vale? Well, number 5. I need to buy a new trousers for my interview tomorrow. Trousers sempre es plural, por lo tanto no pot ficar a, ¿vale? Sería new trousers o a pair of trousers, ¿vale? El mateix, a pair of scissors o a pair of trousers. O fiques new trousers o a pair of trousers, ¿vale? Però la A soles no. Number 6. The staff is very unhappy about the new dress code. The staff is a collective noun i pot ser singular o plural. Per tant, està perfecte. Number 7. Your glasses are really dirty. Can you see anything? Vale. Glasses, ahí què és? Se refereix al got, al material o les ulleres. Les ulleres. I sempre són plural. Per tant, your glasses are perfect. Number 8. The homeworks were very difficult last night. Homework is uncountable. És incontable. Per tant, mai va portar una S. Seria the homework. O the 2 pieces of homework. És incontable, per tant, mai porta S. Number 9, let's say. There isn't any more space in my suitcase. Can I put a jacket in yours? Space és incontable, per tant, there isn't. Molt bé. And the last one, number 10. The police is sure that they know who was responsible for the vandalism.
police, the staff, the public, the family is collective noun, singular o plural, but the police, què passa? Era l'excepció. The police sempre ha d'anar en plural. The police are. Clear? Ho teniu bé? És facilet això, De marcar-vos-ho així, per que ho tingueu millor i pugueu copiar-se si ho teniu mal. Però jo confio que ho teniu superbé. El temari és fàcil. Falta millor fixar-nos en alguns peros que n'hi ha, but it's easy. Let's go on exercise B. Yeah? Well, exercise B. Now it's easier. És més fàcil. Cycle the correct form. Teniu dues opcions i heu de fer un cercle a la correcta. Tick if both are correct. Si les dues són vàlides, fiqueu un tick. Vale? Vaig a llegir, després pareu el vídeo, ho feu en casa i ho corregiré. 1. Athletics is or are my favorite sport. 2. I bought a pair of new jeans or some new jeans. 3. Harvey's clothes look or Harvey's clothes looks really expensive. Number 4. The flight route work or the flight route works hard to make passengers comfortable. 5. I found out some useful information or a piece of useful information. Number 6. Could I have a paper to write down the new words or can I have a piece of paper? Number 7. I think I have a time or I have some time after lunch. Number 8. I've got a good news or some good news. Number 9. We've made a lot of progress or a lot of progresses this term. And the last one, number 10. Hello reception. Do you have an iron I could use or do you have some iron I could use? Now it's your turn. Pause the video and do it at home. Ready? Did you do it? Ja ho heu fet? Well, let's correct. Athletics era una de les paraules que politics, athletics, always singular, always uncountable. Sempre són incontables, per tant, si són incontables, athletics is the correct one. My favorite sport. Number 2. I bought jeans. Jeans és sempre plural, per tant, tinc que ficar some jeans, però si vull fer un parell de pantalons, els dos serien vàlids. Podries dir a pair of jeans or some jeans. Number 3. Harley's clothes. Clothes és sempre plural, sempre en essa, per tant, look. Number 4. The flight crew work or works hard. Very good. The flight crew, la tripulació és un collective noun, però pot ser singular o plural. The flight crew work or works hard. Number 5. I found out some useful information or a piece of useful information. Information is uncountable, és incontable. Sempre serà some information, però si vull dir una unitat individual, una informació, sols me puc dir a piece of. Les dues són vàlides. Si l'agafe com a incontable, some, i si vull ficar com a individual a piece of information, seria correcta. Number 6. Could I have a paper or a piece of paper? What do you think? A piece of paper, perquè paper
El material és incontable. Per a dir un full de paper seria a piece of paper. Number 7, I think I have a time or some time. Time is uncountable. Some time. Sols puc ficar en singular per a dir que t'ho passes bé. Have a good time. La única frase. Have a good time. Or once upon a time. Oh, I can do it here. Well, I go on here, yeah, the correction, number 8. I've got a good news or some good news. News, encara que acaba en S, és incontable y siempre es incontable. Por lo tanto, some good news. Mai va portar una A, ¿no? Some good news. What happened here? Number 9. Let's see. We made a lot of progress or progresses in this term. Progress, very good. Is uncountable, és incontable, per tant, mai va portar plural. A lot of progress. And the last one, hello reception. Do you have an iron or some iron I could use? This person is at a hotel. La persona està en l'hotel. Què demanarà? Ferro, perquè és un Iron Man, o vol, molt bé, vol la planxa. Por lo tanto, puedo utilizar an iron quan me referisca a la planxa. Is it clear? Do you do it well? Ho heu fet bé? Bueno, ho vaig enviar, acabem així, us explicaré per què. Després d'això, devia explicar the most important writing, essay and report. Sols ens queda per a este curs explicar-vos com s'escriu un report, que és diríem que és el writing, l'essay, el report d'un nivell B2, que deuré donar-lo l'any que ve, però vaig a donar-lo ja. Per tant, he pensat, no, comptables, incomptables i la report en el mateix dia, no. El divendres, report, ¿vale? How to write a report. I ara, after the class, vaig enviar-vos poema extension, ¿vale? Vaig enviar-vos una fulla, a piece of paper, per a que repasseu este grammatical point, countables, uncountables, and collective nouns. Moreover, a més, on page 92, en la pàgina 92, you have a practical English and video. ¿Vale? Vaig enviar-vos tots els vídeos per a que passeu una mitja horeta listening and watching videos in English. Us enviaré les respostes, però heu de fer primer els exercicis de listening comprehension by means of watching the video. Then we'll finish here. Val? Acabem així l'explicació de comptables i incomptables. Vaig enviar-vos l'explanation, l'explicació, els exercicis i vos enviaré 2 vídeos per a que feu la pàgina 92, el Practical English, advertising, then you have listening, and you can go on practicing the comprehension. Clear? Queda clar? And for Friday, how to write a report. I penseu-se lo del dimecres següent, esta mitja horeta de tutoria per a qualsevol dubte, per parlar un poquet. Si n'hi ha possibilitat, tots que tindreu el Gmail, si teniu el Gmail, tots podeu participar per Hangouts. Seria fer una llista, uns horaris, en aquesta mitja horeta o en aquesta horeta, qui va participar, per quins dubtes teniu. Però jo ho veig més fàcil també el mail. Molta gent m'ha enviat el mail. Sònia, d'aquesta explicació, explica'm això. I conteste, and no problem. Is it clear? Well, see you on Friday.